Hi, my dear friends. Very good morning to each and everyone. And I am welcoming you to the once again the IFRS classes. Here in the IFRS classes, we are already completing the so many accounting standards. In the previous class, we are completing already the intangible assets accounting standard and the impairment of assets accounting standards. Now we have to be moving on. The next accounting standard, what we called as lease leases leases Indian accounting standard 17. So the next accounting standard is leases Indian accounting standard 17. Here when we have to be discussing the Indian accounting standard 17 leases, first we should discuss about the meanings of the important terms, meanings of the important terms or definitions of the important terms. Here what is the definitions they are given us? The definitions they are given about the so many important terms. Along these important terms, here we have to be discussing about the lease. So first of all, we should discussing about the meaning of the lease. What it means? A lease is very important. A lease is an agreement. See, a lease is an agreement. A lease is an agreement. So made between the two parties. Who are those two parties here? Lessor and lessee. Who are the two parties here? Lessor and lessee. Here, what is the meaning they are given about the lease? Lease is nothing but it is an agreement. Agreement made between the two parties, what we called as lessor and lessee, whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the right to use an asset. See, this is the very important here. Right to use an asset for an agreed period. For an agreed period of for an agreed period of the time. See, this is the most important meaning they given us. Here in this meaning, it tells us a lease contract. So different type of contract we are heard in the previous classes. What is meant by contract is nothing but it is a agreement between the two parties. Here it is also a contract. It is also an agreement. So a lease is nothing but it is an agreement made between the two parties called as lessor and lessee, made between the two parties called as lessor and lessee, where the lessor conveys to the lessee. See, here lessor, he is a person who made the contract. To whom it made the contract, it is very important. Those two parties is very essential. Lessor and lessee is the two parties. They are very essential. So they made a contract or agreement in return for a payment. In return for a payment or series of payments they made for the certain sum of either it may be a finance lease or it may be a operating lease, the right to use an asset. So what type of assets they are using? Either it may be a machinery or it may be a furniture or it may be equipment or it may be a computer. Any type of assets they are going to be using. So they given certain sum of money in the form of payments. It is made in the form of cash payments. So an agreed period of time is nothing but they are using this asset. So in a certain sum of period or term, it may be 10 years or 20 years or 30 years or 40 years, anything else. So this is what we called as a contract made within the two parties, that is the lessor and lessee. So lessor conveys the lessee for a certain sum of payment. I am given the 50,000 or I am given the 1 lakh. This is the amount I am given in the form of the payment to use any particular
building, or to use in a particular machinery, or to use in a particular equipment, furniture. So in a certain sum of period, so this type of contract what we called as lease. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಭೋಗ್ಯದಾರ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಭೋಗ್ಯಕರ್ತನ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ, ಐದರ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 years 40 years ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ type of contract. This type of contract helps to the small scale entrepreneurs and the businessman. It is very very useful to the small businesses. Therefore it is very very important contracts. Either it may be a operating lease or it may be a financial lease. So financial lease ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸರ್ ಈ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ nowadays so many corporate sectors, they are entering into the business organizations. So in that situations they are using this technique to get an asset or to get any type of property in the form of the lease contracts. Why? Because they doesn't have enough capital to invest in the purchase of assets or purchase of property. Therefore they are comes into the contract, this type of contract called as lease contracts. ಈ lease contracts ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So in this situation it is very very useful. As well as in the foreign companies or the international companies, they are also comes to invest in India. As like in the developing country, in India when they are comes to investing their money in the India, means they also going to enter this type of contracts only. Why? Because they doesn't know what is the land values, what is the assets values in India. Therefore they are going to take it as in a leases, ಅವರು ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So this is what we called as lease contracts. So after that, the next important term is finance lease. The important term is financial lease. See here, finance lease. What it means, the finance lease is nothing but a finance lease is a lease that transfer the substantially means continuously. Substantially is nothing but continuously all the risk and rewards incidental to ownership of an asset. Title may or may not eventually be transferred. See what it means. There is a two types of leases we are incurred in the international financial reporting standards, means IFRS. Those two types of leases what we called as, first one is the finance lease, second one is the operating lease. In that, the first one is the financial lease. Means finance lease is nothing but it is a type of lease. In this, the risk and rewards is completely bear by the owner of the asset. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರಿಸ್ಕ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. Either it may be a building owner, or it may be a machinery owner, or it may be a vehicle owner. Any type of asset what we are taken here, those risk and rewards is totally in the name of the owner of the asset. So either it may be a title. Title is nothing but, so the name of the asset, sorry, the ownership name of the asset is either may be transferred or may not be transferred. So this type of contracts what we called as, this type of lease what we called as financial lease. Financial lease.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ಓನರ್ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್. After this, the next important term we have to be discussing here, that is what we called as operating lease. Operating lease. What is meant by operating lease is nothing but operating lease is very important type of the leases. In this, an operating lease is a lease other than a finance lease. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ the main objective of this lease is to activities of the organization. Because of the activities, either it may be a purchasing, or it may be a sales, or it may be a manufacturing, or it may be anything else. So activities, what we called as activities of the organization. Because to run a activities of the organization in a successfully and systematic manner, we should enter into the operating lease. The risk and rewards is totally not bear by the owner of the ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಓನರೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ lease. Here the risk and rewards is not totally bear by the owner of the asset. So here tenant also held responsible to pay the any type of damages, any type of risk arise because of the asset. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಬರಲಿ, ರಿವರ್ಡ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಟೆನೆಂಟು ಸಹ ಪೇ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ finance lease. So two types of leases we are following here. The first one is the finance lease and the second one is the operating lease. After that, the next one is here, the next important term we have to be discussing here, non-cancelable lease. So non-cancelable lease means a non-cancelable lease is a lease that is cancelable only. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ leases is different types. It is a legal lease and illegal lease. So and the cash leases and the finance leases, operating leases, there is a different types of leases we have to be following. So in that non-cancelable lease, it is very essential. They asked for 2 marks question. Non-cancelable lease is nothing but a non-cancelable lease is a lease that is cancelable only. So it is not able to cancel this lease, but it is cancelled when it is cancelled in a particular situations. So the first condition is upon the occurrence of some remote contingencies. Some remote contingencies is nothing but the difficulties. So difficulties we are placed here. So on the second one here, with the permission of the lessor. So when they are mutually understanding, because of their mutual understandings, they are dissolute. They are dissolute this contract. They are closed down this contract. They are terminated or break up this contract. And the third one is if the lessee enters into a new lease. If he has entered into a new lease, but he has the existed lease, old lease, when he has the old lease, he is entering into the new lease. In that situation, for the same particular asset with the same lesser means, then it will be cancelled. So and the next one is upon payment by the lessee of such
an additional amount that at inception of the lease, continuation of the lease is reasonable certain. See what happens here. Inception is means, so when they are beginning stage, in the starting point, they are understanding that, so when we has the same lease, we should continue the next lease, means because of their mutual understanding, it will be cancelled. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಬಲ್ ಲೀಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಲೀಸ್ ನ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಲೀಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಬಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ವಾಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, because of the remote contingencies. Because of the remote contingencies means unable conditions. Unable conditions means he is unable if the lessor is dead. If the lessor is dead, or he has a insolvency, or he has a lunacy, he is a mad person, in that situation it will be terminated. Either it may be government will be banned this type of the leases. Government ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಗ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಸ್ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರು ಲೆಸ್ಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ನ್ಯೂ ಲೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಸೊ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಲೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೊಸ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ಓಲ್ಡ್ ಲೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಡಿಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸಿ of such an additional amount that at inception of the lease, continuation of lease is reasonable certain. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲೆಸ್ಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಲೆಸ್ಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಲೀಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅನೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸ್. ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸ್. What is meant by inception of the lease? So inception of the lease is nothing but the inception of the lease is the earlier of the date of the agreement. See, this is the most important point you should remember here. Earlier of the date of the agreement. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ lease, the condition of the lease or basic point of the lease is the earlier of the date of the agreement and the date of commitment by the parties to the principal provision of the lease. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವನು ಅರ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, ಆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೇಟು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸ್, ದ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೇಟ್ of
commitment by the parties, what we called as inception of the lease. Inception is nothing but starting point of the lease. Starting point of the lease ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಲೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೀಸಸ್. ಸೊ ಲೀಸಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲೀಸಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. So two types of leases irutte. After that we should move up the next concept here, the objective of the leases. This is the most important concept here, the objective of the leases. Here the objective of the leases is nothing but, what is the objective? It is introduced means, here the lease contracts, they are introduced because of the major objective is to prescribe the rules and regulations for lessees and lessors, the appropriate accounting policies and disclosure to apply in relation to the leases. Why? Because in the so many business entrepreneurs and the people, commercial people, corporate sector, they are getting so much of income in these type of contracts. Therefore they are particularly given the separate accounting standard called as leases. Andre separate agi ನಾವು ಒಂದು accounting standard ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. This is the basic objective of the leases, Indian Accounting Standard 17. After that, the scope of the lease. The scope of the lease here. Here, the scope of the lease. So how it will be applied, in what situation we are applying these leases, in what type of leases we are applying means, the standards shall be applied to the accounting for all type of leases ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಸಸ್ಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೀಸಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಆಯಿಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ನಾನ್ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೀಸಸ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ಯೂಸಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ where we are not applying these accounting standard, licensing agreements for such items as motion films, motion picture films, video recordings, plays, manuscripts or patents or copyrights. See, these are all the intangible assets. Patents, copyrights, here it is called as intangible assets. And when they are entering into these type of contracts, means in the video recording contract, in the plays contract, in the manuscript contracts, or in the patent contracts, or in the copyrights contracts, so in this situation we are not applying this lease accounting standard. So this is about the scope of the lease accounting standard. After that, so the disclosures, this is the most important point here, disclosures. So how it will be disclosed? How it will be disclosed? Details of leasing agreement. See, this is the first and foremost important. See, this is the first and foremost important disclosure here. What we are disclosing in the leases contract, the first one is details of leasing agreement. Details of leasing agreement. So the details of leasing agreement is nothing but what type of terms and conditions we are included in the lease contract. It will be shown in the your financial statements. And the second one is accounting policies what you are using for the initial direct cost.
initial direct cost. In case of any direct cost we are incurred in the lease contract or the lease agreement, we also disclose this type of direct cost in our financial statements. And the third one is the total of future minimum lease payments under non-cancelable operating leases for such each of the following periods. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಬಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೇಟರ್ ದೆನ್ 1 year. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆಯಾ, ಲೇಟರ್ ದೆನ್ 1 year ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಲೇಟರ್ ದೆನ್ 5 years ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಲೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆಯಾ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ lease contracts. Lease contracts. Yes, this is about the leases of Indian Accounting Standard 17. In this class, we are discussing about the objective, scope, and the important terms meanings. After that, the types of the leases and the disclosures of the Indian Accounting Standard 17 leases.